moment of silence, bringing into our minds the lives that were lost Okay, through the sir. various. Okay, okay. Uh, okay, sir. So, disaster risk governance is the theme of today's webinar. And we shall start the program with a moment of silence, bringing into our minds the lives that were lost through various disasters that happened in our nation. I invite Dr. Dan J., Assistant Professor, Department of Botany, and Coordinator of IQAC Green Initiatives Committee, SGCW, for the welcome address. Dr. Diana, over to you. Dr. Diana? Okay. Thank you, Ramya. Respected Principal, Dr. Rita Leta Dikuto, Resource Person of the Day, Dr. J. Udaykumar sir, teachers, delegates from different colleges, and my dear students, a warm welcome to everyone. The International Day for Disaster Risk Reduction was started in 1989 after a call by the UN General Assembly for a day to promote a global culture of risk awareness and disaster risk reduction. In 2009, the UNGA officially designated 13th October as a day to commemorate the day. Today, as we observe the International Day for Disaster Risk Reduction, it's my pleasure to welcome you all to this webinar. First of all, let me welcome our dear Principal, Dr. Rita Leta Dikuto, who is encouraging each one of us to organize and implement activities that would support and benefit the student community. Welcome, dear ma'am. Dr. J. Udaykumar, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, TK College, Kollam, who has an explicit research background, is here with us as a resource person of the day. I welcome you, dear sir, with most respect to this event. We have participants from various colleges and institutions from Kerala. You are the essence of this whole program. I am happy to extend a very warm welcome to you all. I welcome the teachers and students of St. Joseph's College to this webinar. Also, I welcome Dr. R. Nishan Nair, Ms. Remya James, and Dr. Remya R., the members of the Team IQAC Green Initiative Committee, who have put so much into organizing this program. Welcome, my dear teachers. Once again, welcoming all to this program. Thank you. Thank you, Dr. Diana KJ. Dear Principal, Dr. Rita Leta Dikoto is here with us. I welcome dear Madam to deliver the presidential address. Esteemed resource person of the day, Dr. Udaykumar, the coordinators of the Green Initiatives Committee, Dr. Diana KJ, Dr. Nisha Nair, Dr. Remya K. and Remya James, IQAC Coordinator, Dr. Anju, all other faculty members and student members of the Green Initiatives Committee, and the other students attending the program. Before I start, I would just like to say that in case I lose connectivity, which has been happening quite a few times now, please go on to sir's lecture without wasting time, because I keep trying to rejoin and I don't know what's happening. Anyway, so I would like to just say that this seems to be a very proactive initiative on the part of the Green Initiatives Committee to have this lecture on this particular day, which is the International Day for Disaster Risk Reduction.
So all of us know, I think we are very aware that disasters occur when an extreme natural event, something like storms, earthquakes, floods, etc., strikes a vulnerable society. We also know that natural events do not really need to become disasters of very big magnitude. And whether it becomes a disaster or not definitely depends upon the social, economic, ecological, and political characteristics of that particular society. And we also know that natural disasters are not really preventable. In law, we refer to such disasters as an act of God, which means they cannot be prevented by human effort. But definitely, the effect of such disasters can be mitigated, or the way in which they impact the society can definitely be mitigated or reduced. So the present day disaster risk management, it seeks to reduce the vulnerability of a society to the extreme natural events so that even if such events do occur, they do not become a disaster of a very big magnitude. So another thing, I think all of us are well aware that there is a connection between the whether an event really becomes a disaster and the characteristics of that particular society. Because the UN figures given by the United Nations has said that almost 90% of the disaster-related deaths occur in states which have got very high poverty rates. So there seems to be a very strong connection between economic factors like poverty and the impact of disasters. So when we talk about controlling disasters or disaster risk reduction, we should be thinking about strengthening the capacity of a particular society to withstand the effect of an extreme natural event by strengthening the coping capacity, the adaptive capacity of individuals, of households, of communities, and all the different stakeholders in the society. I know Dr. Udayakumar is here to tell us more about what we can do to strengthen these capacities, to handle disaster, to prevent or mitigate disaster, and to cope or adapt to disaster. So we have a person who is very competent to be talking to us about this. But as individuals, as part of the society, this is something all of us, all institutions. In fact, recently there has been an initiative to build up a group even within the student community who is ready to, partner with the government in this effort of disaster risk management. Okay, so let us, all of us, try to become more aware, more conscious about the need for disaster risk management and governance, which is the need of the hour. Because studies are really predicting that people who are acutely at risk from natural disasters will increase drastically over the next 15 years. And they say that one way we can try to prevent this is by trying to reduce poverty and improving the different capacities within the community. Okay, so I thank you all for this privilege of being able to address this gathering. I thank you, dear Dr. Udayakumar sir, for being with us today and enlightening our students and faculty members about this topic. I once more congratulate the Green Initiatives Committee and the IQAC team of our college for rising to the occasion and keeping such a topical lecture today to make people aware about this topic. So thank you all. I hope it will be a very enriching and enlightening session. So have a good day, everyone. I would have loved to stay back and listen to the talk, but admissions are going on. I've just taken a short break from that process. So have a great day. And once more, I hope it's going to be a really wonderful session. Thank you all. Thank you. Thank you, dear ma'am.
I invite Dr. Ramya K., Assistant Professor, Department of Chemistry, SJCW, to introduce the speaker of the day. Thank you, Miss. Dr. Ramya, over to you. Miss, am I audible? Yes, you're audible. Yes, audible. Okay. Good afternoon, all. It's my pleasure to introduce Speaker of the Day, Dr. Uday Kumar J. He is currently working as Assistant Professor in the Department of Civil Engineering, TKM Engineering College, Kollam. He completed his PhD in Geology from University of Kerala in 1996. He is also a postdoctoral fellow in geology in the University of Kerala, and the topic of his postdoctoral research is impacts of sand mining on the hydrology of Vamanapuram River Basin. Dr. Uday Kumar is a scientist in environmental science for Government of India sponsored projects. He has also been part of various projects, some of them undertaken with financial assistance from Kerala State Council for Science, Technology and Environment. He has also guided some students in his research work. He is also a recipient of various awards and honors. He has his credit in a number of chapters in books and published many articles in reputed international and national journals. Dr. Uday Kumar has participated and presented many papers in various conferences. He also enjoys honor of being a member in various professional bodies like life member in Association of Environmental Analytical Chemistry of India, member in International Union of Conservation of Nature, Commission on Education and Communication, member in the IQAC International, member in the International Association for Promoting Geoethics, etc. We are very happy to have you, sir, as a research person today. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Ramya. I invite with most respect the speaker of the day, Dr. Uday Kumar J., Assistant Professor, Department of Civil Engineering, TKM College, Kollam, to deliver the speech. Over to you. Okay, thank you, ma'am. Respected principal of the college, ma'am, am I audible? Yes, sir. Audible. Okay. Respected principal of the college, the coordinators of this program, especially Dr. Diana ma'am, Dr. R. Nisha Nair and Mrs. Ramya James, Dr. Ramya K., other faculty members of this great institution, St. Joseph's College, Alapura, students who are listening to this program, and all the participants of this program. As the principal and other speakers very rightly pointed out, today is the International Day for disaster risk reduction, and this year's theme is disaster risk governance. So we are actually entering into a discussion on this. I think it has to be a discussion. Anytime any member of this group can direct me and ask any questions on this, or they can share their views on what is being discussed. That is also possible. So we are, and I will be just presenting some of my views, or some of the views which are very relevant about this disaster governance and related aspects. And after that,
I think we will enter into a very fruitful discussion on this particular specific topic, and we will share our ideas about this. Governance, disaster governance, actually the very important indices which are very commonly being used to test a particular action or a particular action of governance is viable or not is mainly based on three factors. First one is the loss of lives, number of people who are losing life as part of a particular disaster, the number of affected people. If it is less, your activity or governance is good, and also maybe the economic losses. So all these three are considered as indices of good governance. And you have to very carefully observe that all these three factors are human-centric factors. And you have to note that also, because we will come to that particular point afterwards also. Actually, this Sendai framework for disaster reduction, we are actually passing through that. UN, there are a number of UN agreements and framework groups. Actually, 2015 to 30, this Sendai is working. And as per that, there are 4 priorities for very efficient disaster risk reduction. And the first one is actually understanding about the risk. And second one is this particular theme, which we are discussing today, strengthening of the disaster governance. And the third one is preparedness, which is very, very important part of disaster management. And the fourth one is resilience. Resilience. So these are the 4 things. I think this resilience and preparedness are part of the disaster management, the cycle of activities which we normally do. At this part of the discussion or my presentation or talk, I actually deviate. I would like to deviate from this normal way of talking about this particular subject, in the sense that actually we are talking about, when we discuss about this last 2 aspects of preparedness or resilience, etc., we are actually talking about something which we are not successful in implementing. So the reasons, അതായത് നമ്മൾ ഒരു പരാജയത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത ഒരു ജനത അത് ഒരു അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാസികമായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മരണത്തിന്റെ വിളികളെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി റിലവന്റ് ടു എനി ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. So actually I will try to, for example, if you go through the indices of good governance in disaster management, then itself I told you that all are human centric. There are some inherent problems because of this human centered approach in disaster management, and that is what we have to very quickly see what is actually the issues. If you try to understand, the first priority
loss, first priority problem, negative issue that is going to be generated by a particular disaster. It is loss of life of human beings. There's no doubt about that. All over the world, it is like that, loss of life of common human being. And if you try to find out the historical aspect of this particular situation, 14th century plague, it is being discussed that 50 million, 50 ദശലക്ഷം മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് 14ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ പ്ലേഗ് വഴി. ആൻഡ് 1931 China flood, 40,000 people lost their lives. If you come to this 2000 onwards, or this particular century, you'll see that you may know that December 26, 2004, December 26, Sumatra ocean bed earthquake and the consequent tsunami, which affected even our state, which may be some 4,500 kilometers from Sumatra. The Alapad Panchayat, for example, in Alapura was affected. All over the world, there occurred loss of life of 230,000 people. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മരണങ്ങൾ, ഇത്രയും ജീവനാശം, ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു loss is actually waiting us. That is that story is normally not being discussed always. That story, I think that story has to be discussed. Before that, we enter into that particular story, there is some more justification for discussing that particular story here, because of the fact that if you go through the historical aspects of disaster management in the world, you can see that it has just started during 1990s in a very serious way. And this 1990s is another very specific year, 1992, for example, when there was the first climate change summit, Rio de Janeiro, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. It was, the first meeting was 1992 at the Rio de Janeiro. So 1990s is very important in that particular way also. And 1992, 1999, for example, was the international decade for disaster reduction also, all over the world. അത് ആ ഒരു സമയത്താണ് തുടങ്ങുന്നത്. If you come to, and after that there may be other framework actions, Hyogo 2005 to 2015 Hyogo, and this Sendai 2015 to 2030 are actually passing through that particular framework actions. So all these are newer ones. And if you come to India, you will see that our Central Act on Disaster Management was passed by our Parliament in 2005 only. 2005 നമ്മുടെ കേന്ദ്ര നിയമം നമ്മൾ പാസ്സാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ COVID-19 പോകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നിയമപരമായ COVID-19 ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻസ്, all these are actually based on 2005 Disaster Management Central Act. നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്നു മുതലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് we are so much worried about these disasters. Maybe 2004 tsunami onwards. 2004 സുനാമി ഉണ്ടായി, അതിനുശേഷം ഓക്കി ഉണ്ടായി, അതിനുശേഷം 2018 ഫ്ലഡ്, 2019 ഫ്ലഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള all this, and now we are passing actually through a global pandemic that is the coronavirus infection, COVID-19 pandemic. അപ്പൊ നമ്മള് as far as Keralites are concerned, actually we are worried about these particular things, particular disasters very recently onwards only. What can be the reason for that? The reason is very simple. We were not familiar to
disasters like cyclone. Arabian Sea was very insulated from cyclones compared to the eastern part of India, the Bay of Bengal. Bay of Bengal is very infamous or famous for cyclones. And the 1999 super cyclone Orissa is very large one. It actually claimed thousands of people, lives of thousands of people. But to Keralites and the western part of west coast of India, cyclones were not familiar. We were not familiar to cyclones. And flood also. We were not 2018 flood occurred. We realized that it is one in 100 years. That event was one in 100 years, the past 100 years. About landslides. നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹ്യാദ്രിയിൽ സഹ്യപർവ്വതത്തിൽ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ് വി ഫെൽറ്റ് ഇൻ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ്. സോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വി ബിക്കെയിം വെരി അലേർട്ട് ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. ആ സത്യം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചോ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ പേര് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എർത്ത്ക്വേക്ക്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭൂചലനങ്ങൾ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ, ഭൂചലനങ്ങൾ. ഫ്ലഡ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഫ്ലഡ്. And the third one is cyclone. ചുഴലിക്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലോൺസ്. ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ്, മണ്ണിടിച്ചിൽ പോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ. അതുപോലെ വോൾക്കാനോസ്, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, സ്ഫോടനം. നമുക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ ടു ദാറ്റ്. സ്ഫോടനങ്ങൾ നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം, പിന്നെ കോൾഡ് വേവ്സ്, ഹീറ്റ് വേവ്സ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ, അതും നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത. പിന്നെ മഞ്ഞുമലയിടിഞ്ഞ് വരുന്ന അവലാഞ്ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൽ except earthquakes, all are in one group. That you have to very clearly understand. Except earthquakes, ഭൂചലനങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അതിന്റെ ഉത്തരം? എർത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, ഭൂചലനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, മെസ്സേജ് ചെയ്താലും മതി ഉത്തരം. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എർത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളപ്പൊക്കം, പിന്നെ സൈക്ലോൺ, പിന്നെ മണ്ണിടിച്ചിൽ, പിന്നെ heat waves, cold waves, all any of these things, they're actually a particular category. ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് ഈസ് very important, because as I told you, this is actually a discussion, not a one-way lecture. We have a lot of limitations since we are online, doing all these things online. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല. സോ you can even ignore my question, there's no problem. Okay, we are entering into that part. Actually, all these disasters are related to climate change. They are related to climate change. കാലാവസ്ഥ മാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളതാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന, നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അനുഭവിച്ച, കേരളം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വെരി സ്പെസിഫിക് ഫോർ കേരള അല്ലോ. ഇത് കേരളത്തിന് മാത്രം ബാധകമായതല്ല. ടുഡേസ് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, you read today's English newspapers, there are UN reports saying that climate change is the lone reason for
almost all the disasters which occurred in the last 10 years. And the number, the frequency has got doubled. സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടായി. ആ ഇരട്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ, കാരണം ഇന്ന് ഈ ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. മലയാള പത്രം, ഞാൻ വായിച്ച മലയാള പത്രങ്ങളിലൊന്നും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനവും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വായിച്ച പത്രത്തിൽ ഒരു പത്രമേ വായിച്ചുള്ളൂ, മലയാളം പത്രം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ, ഏതായാലും നമ്മൾ പത്രങ്ങളുടെ പേരൊന്നും പറയാനില്ല. ഏതായാലും അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഒരു പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബീങ് ഡിസ്കസ്ഡ്, where climate change is on the other side. Now, we will just go through that story very, very briefly. And after completing that particular story, I will come to the theory of disaster management alone. The things which we discussed as the resilience, preparedness, etc. All these things are, actually we are, അതിന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, theoretical aspects, അല്ലെങ്കിൽ all the aspects of disaster management which we are passing through now, they are actually those actions which a particular society is doing because there is no other alternative. Because ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ദി disaster. It is a long pending disaster. അതായത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ. 450 ppm കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇയേഴ്സ്, വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒന്നാമത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം 1740 മുതൽ 1860 വരെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു സമയത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഊഷ്മാവിനേക്കാൾ 2 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 450 ppm ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 2020 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആവറേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് 415 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 ആകാനായിട്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു 35 ppm ഒരു വ്യത്യാസം കൂടി മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ. ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മാനേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഇറ്റ് മേ ഗോ അപ് ടു അബൌട്ട് 450 in the near future. It may take, for example, it may be 2100 as UN is predicting. Then it has been predicted that ഈ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എല്ലാം കൂടി എടുത്താൽ അതിന്റെ 10 മടങ്ങ് വരും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം. 200 കോടിയെന്നും 300 കോടിയെന്നും ഒക്കെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഒരു 4 മീറ്ററോളം അല്ലെങ്കിൽ 5 മീറ്ററോളം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരാൻ ഇടയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 200 കോടിയോളം ജനങ്ങളുടെ habitat will be under water. This is actually the prediction based on some modeling activities. It is not, it may not be the same figure. It may vary. Okay, that is also there. So, അപ്പോ ഇതിനകത്ത് അത് ആ അവസാന ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ചെറിയ പടക്കങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമായാലും അതുപോലെ കൊടുങ്കാറ്റായാലും സൈക്ലോൺ ആയാലും അതുപോലെ മണ്ണിടിച്ചിലായാലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൾ ദീസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ മിഡ് വേ. അതിന്റെ ഫോർഷോക്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ മുൻചലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പടക്കങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള
ഇതിന്റെ explosion is actually going to be after several years, maybe 2100, if you are not able to manage the quality of the atmosphere. So this is I'm asking the question which we have to discuss. Disaster management individual ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ, എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലഡ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ, എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ. നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കാണത്തില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ